Allô, bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Cynthia Lenné et c'est fondatrice Black Autism Coalition. Désormais, je dis à nous pas ensemble avec nous Yveline Alexandre de Autism 509 que nous voyons gros salutations ensemble avec lui. Il n'est pas capable là parce que lui gagne côté que la PD on parle. Et j'en nous tous connaissons, c'est comme ça que et des fois, c'est une pour l'autre. Et nous connaissons que l'occupation nous à aider parents, nous devons faire de mieux pour nous-mêmes pour nous capables là et assister dans n'importe niveau que nous capables. Et je dis, c'est un show très spécial parce que nous avons un invité spécial pour les gens qui sont en West dans Black Autism Coalition Facebook page, côté que nous allons gagner ensemble avec nous, Diana Santiago. Avant que nous aller et puis parler un petit peu de conversation que nous parlons aujourd'hui. Nous voulons prendre tout ça pour remercier tous les parents qui étaient assistés ensemble avec nous et nous avons un programme basket qui vient pour terminer samedi ça, ces derniers jours, programme basket noir. Et nous voulons dire merci ensemble avec parents ça, que chaque semaine, ils étaient venus parce que nous avons montré ça que l'inclusion dans le basketball côté que nous avons des gens qui ont une disabilité et des gens qui ont une disabilité qui ont joué entre eux-mêmes. Pour être capable sûr que vous fait en connexion et vous apprendre, vous développer et nous arriver à faire programme et c'est une tristesse que la pied pour nous-mêmes parce que c'est un programme que nous aimons mais je nous connais Black Autism Coalition toujours à mettre programme pour parents et ensemble avec Timoun yo. So, on a continué à faire ça et we want to say thank you to the mayor that was there too, Fitchburg mayor. Was with us as well too. Mayor Samantha was there and we appreciate her presence being there. And we know next week we're gonna have more people that's gonna be there. So we're super excited and we say thank you to all of the volunteers. Got pile ti moun ki te fait volontaire qui t'a aidé l'autre yo comment pour yo jouer basket et même poté même pour yo capable faire basket là nous dit merci ensemble avec you. So without further ado, we want to introduce you guys to Diana. A lot of people already know that you'll be joining us, and you are our friend, our sister. We can say you are at your house because, like, many times throughout the year, you. Oh no. Cynthia? Not sure what happened, but I apologize. Technology, I don't know what happened. All of a sudden, I didn't see myself on the screen. So, nous excusez-nous, nous va connaître qui ça qui est arrivé ensemble avec écran. Et gens que nous t'avons introduit avant, nous dit Diana, c'est un monde
Non seulement ils sont seuls, ils sont collaboratrices, ils sont amis de Black Autism Coalition qui toujours là à côté de nous, emporter information pour parents yo, lèl gen rapport avec éducation en général, éducation pour ti moun qui gen handicap, disabilité, éducation aussi, surtout pour parents qui parlent de plusieurs langues. Yo. So I'm gonna give the time for you, Diana, and I'm sorry, like I said, I don't know what happened. This is technology for you. Exactly. Right. We are right back in. And as I was saying to them, you are not only a sister, a friend, you are a collaborator with us. You've been there trying to help us out with everything you can. And you don't only help, parents that have kids with disability, but also parents that have children in themselves that speak different languages. So I'm going to give the platform to you so you can introduce yourself, and we're going to take it from there. Thank you so much, Cynthia, and thank you for having me. Thanks to the Black Autism Coalition. And thank you to your audience here. I congratulate all of you for tuning in to get more information that will help you to become advocates for your children in areas that will make such a difference in their lives. Oui, Diana dit merci ensemble avec nous-mêmes, surtout Black Autism Coalition, et nous tous parents yo, et qui prend temps yo pour yo capable venir là ensemble avec nous et pour capable militer pour petit yo. Nous dit merci ensemble avec présence pour aujourd'hui. So as you said, I'm Deanna Santiago, and I'm an education attorney at Mass Advocates for Children, which is a statewide advocacy organization on education issues. Oui, j'aime dire nous là, nous pas c'est Diana Santiago et moi-même moi c'est un avocat d'éducation et moi travaille ensemble avec Mass Advocate for Children, son organisation qui milite pour tout le monde. And so the way that you can access assistance through Mass Advocates for Children is through our helpline, and the phone number is along the bottom of the screen. And I'll also say it. It's 617-357-8431. Et nous capables dire que nous capables gain accès ensemble avec lui, yo gain yon ligne tout à fait gratuite, OK? Et même là quand tu as parlé plusieurs langues aussi, ou capable aller et puis peser bouton à langue qu'on parle et quitter dans langue que ou parler. Et m'a tout dit numéro qui c'est 617 357 84 31 encore sous Pakawel dans l'écran, c'est 617 357 84 31. And it's a multilingual helpline, so you can call and leave a message in your language, and then somebody will call you back, maybe using an interpreter if we don't have someone who speaks your language, to find out more about the problem that you're calling about. Oui, j'aime dire nous numéro de téléphone ça, il y a plusieurs langues là-dedans, vous capable quitter message là dans langue. Et si vous pas joindre monde dans moment que relé ou bien l'heure que je appelle ça, vous capable toujours quitter message là, yo même après les ou et si vous ta relo ou yo besoin interprète pour relo, y a fait ça ensemble avec. In most cases, we can provide resources and advice about next steps that you can follow to resolve the issue that you're facing in relation to your child's education. And in some cases, we're able to assign an advocate or an attorney who can represent you. Dans plusieurs cas, nous capables de ressources, concours des ressources pour capable aider qui gagne affaire ensemble avec éducation. Yo capable ba ou ça yo et puis aussi tout si son militant moun on advocate tout a besoin ensemble avec ou y a capable ba ou et même ensemble avec un avocat tout yo capable ba ou. And so that's who we are at MAC and who I am, and I'm here to talk about any issue related to education, law, and advocacy that is important to you all as you're advocating for your children. Et c'est ça que Maquier nous fait expliquer ou moi là moi viens là pour me parler avec toute bagage qui a rapport avec éducation pour petit tout. I always start by talking about the importance of your voice and your advocacy in making sure that your children are able to get the education that they deserve and that the law requires that they receive. Moi toujours là pour me parler de voix
voix pa ou koman suppose lever avec ti moun sa yo ke wap leve pou yo kapab gen edukasyon ki neseser lan e jan ke l suppose gen. We have very nice laws in the United States about education and for students with disabilities, for students with autism, and for students who speak languages that are not English. E nou gen plusieurs lois aux États-Unis pou ti moun ki gen handicap e pou même ti moun tou ki parle plusieurs langues. But those laws do not enforce themselves. E des fois sa ki vin rive, malgré que nou gen loi sa yo pa vraiment renforcer loi sa yo. It is so important that you're there, as much effort as I know that it takes, that you're there in meetings about your children's education, expressing your concerns about your child's development and about their learning in school. It is so important for the school to hear your perspective about your child. E sa fè ke li important pou kapab toujou la. E nou di sa nan emisyon plusieurs fois. Fò toujou la pou ti moun yo nan réunion pou yo kapab tande voix ou pou yo kapab tande ki sa ki neseser lè ke li gen rapport ansam avèk edukasyon pitit ou pou konen ki jan ti moun nan ye l'ékol lan, ki sa kapab fè de mieux. And I'm a parent too. I'm a mother. I have 2 children who have IEPs. They have one child who has autism, and both of my children have ADHD. And I also have a job. I have a husband. And I know that it's a lot of work and a lot of effort that a lot of parents don't have to undertake when your child has a disability and you're taking on what is an extra project of, their education advocacy. E mwen kapab di, yo moun tako mwen gen timoun, mwen gen 2 timoun, yon la dan yo fè Otis, e pi yon la dan yo fè ADHD. Excusez-moi, yo tout de fè ADHD. Mwen gon mari, map travay. Ça veut dire mwen gen pile responsabilité sou mwen. Mais pendant que m responsabilité sou mwen, et puis ça gen tout, des fois nous même tout nous gen handicap ti moun nan tout que nous apprend soin de lui-même. Mais à cause de tout barasa yo, ça pa vle di que li stoppe nous pour nous capable lever voix nous lèl gen rapport avec éducation petite nous. Nous connaît que chay la l'ouvre. And I'm not perfect. A lot of times I'll feel like I should be doing more for my children. I should be focusing more on their education advocacy. I should be spending more time with them, helping with their homework. And at the same time, I have to recognize that I'm doing the best that I can, and that what I can do is so important and is making a difference for their futures. Oui, moi-même, moi capable di, moi pas parfait. Moi pas parfait du tout. Et moi penser que moi t'es capable faire mieux pour éducation petite, moi capable faire mieux pour capable aider ensemble avec devoir yo. Mais pendant que m'a fait ça, faut me connaître que tout ça que m'a fait yo, moi fait au nan niveau que me capable faire yo pour me capable aider yo dans éducation yo dans futur yo. And I also have to recognize that I was born in the United States. I went to school in the United States from the time that I was in preschool, and I speak English as my first language. Mais moi-même, tout moi dois reconnaître que moi t'ai fait aux États-Unis, moi à l'école, me fait l'école et coco preschool moi l'école kindergarten yo comme ça moi fait yo pas boy ici et moi-même tout moi parler anglais. So I'm so amazed by families that I'm working with who were born in countries outside of the United States and are working through the system for their children in a language that is not their first language, using interpreters and translators. And I'm so proud of so many of my clients for the extra effort that it takes
and how they just continue and continue because they know how important it is for their children that they stay involved and they keep learning so that they can support their children. Oui, mwen kapab di ke mwen vreman gon fierté la kay mwen. A chaque fois que mwen on parent pa même pale lang lan même, ki ap rale milite pou pitit li, utilize interprète pou kapab fè voile pase pou ti moun yo, mette effort pou yo kapab fè plus pou ti moun yo. Sa son bagay ki pote fierté la kay mwen. The school districts are required to provide interpreters for families who's are best served in a language that is not English, and interpreters should be trained and qualified to be able to interpret in school settings. Et mwen kapab di ke l'école yo, distri l'école yo, et nou répété ça plusieurs fois nan émission Koze sou Otis, ok? Yo suppose ban nou yon interprète, ok? Interprète que ap ba ou son interprète qui suppose qualifié et entraîné pour yo capable faire interprétation pour ou même pendant que l'école là. So it's not okay if the school district pulls in somebody to interpret at a special education team meeting who works, as in a different department in the school, maybe a teacher's aide or maybe a science teacher or somewhere else in the school, but is not a trained interpreter to a team meeting, because that's not going to allow you to be able to participate effectively in that meeting. Oui, mwen vle fè nou konnen, nou pa dwe kite, spécialement parents nou yo, ki nan éducation spéciale la, pou yo pran moun, koke l'école lan ni kale, gon réunion la fè ensemble avec ou, li rale yon moun non différents départements, li kapab mon professeur de sciences, un professeur de mathématiques ou bien un professeur kap aide, et puis yo pran utiliser moun sa pou kapab interpréter pour. Ça veut dire que plusieurs fois nous dit ça, c'est pour nous connaître, c'est pour nous lever voix nous. Faut un monde qui est entraîné, c'est lui-même qui est capable de faire réunion ça ensemble avec vous. I'm glad you said that, because sometimes they might not have an interpreter on time. And I'm going to ask you this question. Oh, we don't have an interpreter right now. Let me just grab Joe, the math teacher, who, just like you, might have been born here, Haitian descent, but don't really speak the special education language. What do the parents do when something like that comes in? Une question que me pose Diana, et bien content d'y aborder, et question qui a rapport avec interprétation dans l'école là, parce que imaginons que on réunion ou fait dans éducation spéciale, yo pas ka joindre interprète, kounya là, yo gagné et gens qui dans mathématiques, et puis son monde qui fait ici, oui maman le papa c'est haïtien que li mais pas gagne langue éducation spéciale là, yo vle pour l'aller pour venir chita pour faire réunion ça. Et qui ça, Diana, pensé que si ou même ou ses parents, qui ça qu'on doit faire si ça t'arrive? So if that happens, and it happens a lot in schools, you have the option of saying, no, I would rather postpone the meeting so that you can schedule a qualified and trained interpreter for the meeting is one option. Oui, et ça arrivait. Et ça arrivait plusieurs fois. Nous capables de dire, oh, ça va jamais arriver. Oui, ça arrivait plusieurs fois. Option que capable faire et ou capable de dire non. Non, en nous prend réunion ça nous mettez l'autre là, juste tant que on joigne un interpréteur qui qualifié, qui entraîné pour capable faire réunion ça. Et me faire nous connaît tout, me connaît des fois nous qu'on dit que nous prend jour travail nous à cause nous prend jour travail nous obligé résilier nous. Puis gars quitter ça arriver parce que ça qu'on va discuter pour petit toi l'important. What I added, Diana, was sometimes I know it's tough for the parents. Sometimes they take the day off from work and then they're like, you know what, since I already take the day, I might as well, get it done with. But it's for your children. You got to make sure you do what's right for them and guide them. Mm-hmm. And so a second option is to say, well, let's try to have the meeting
with Joe, the math teacher, as the interpreter, and I can see if I feel like I can participate in the meeting with him as an interpreter. But if it doesn't work, then we'll have to reschedule the meeting. That's just another option. L'autre option que vous mettez, et ça dépend de vous même, vous capable de dire, bon, m'essayer avec Joe, qui c'est professeur mathématique ça, et m'a regarder moi si me confortable avec ça l'a dit yo. Si moi ça l'a dit yo pas dans bénéfice moi ou bien dans bénéfice petit, moi capable toujours reschedule rendez-vous ça pour un autre rendez-vous. And, a third option is to go forward with the meeting. And the next time that you have a scheduled meeting with your child's school, before the meeting, send an email or a note to the school through maybe one of the apps, the communication apps, saying at the last meeting, the interpreter wasn't qualified and I couldn't participate in the meeting. Please make sure there is a trained interpreter at the meeting. Oui, troisième option qu'on gagne, on capable continuer ensemble avec réunion ça. Et puis pendant que on continue ensemble avec lui, l'heure qu'on va l'autre réunion encore, sûr que leur a envoyé message au bas ou que pour dire comme ça, pour yo capable gon interprète qui disponible pour parce que dernière réunion côté gagnant, elle est pas disponible. And remember, schools want good interpreters too. So Cynthia and I, before this show, we're talking about parents asking for, Cynthia's a very good interpreter, asking for her as the interpreter. Oui, faut nous connaître tout des fois dans l'école yo et l'école yo besoin bon interprète. Et moi-même avec Diana nous t'a parlé avant, des fois nous gagne parents yo tout l'homme qu'on allait à l'interpréter pour yo dit OK, bon Come back. All right, we're back again. I'm not sure what's going on. I think it's my internet that's acting up. It's not you, Diana. It's definitely me because I'm seeing every time that happens, it's my internet. So maybe with the snow, something is coming up. But no, excusez-nous. Et mon petit problème internet là, qui a bon problème. Et c'est ça fait que la fait entrer sorti. So no, excusez-nous. Can you hear me okay, Diana? Yes. Yeah. So I apologize. no, it's we'll just go with it, but I did want to say schools want also good quality interpretation.
So if you have an interpreter that you know is a good interpreter, you can get that person's name and ask for them. It's not guaranteed that they'll always be available, but it's always a good idea. They can put in the request if they use an interpreter service, and maybe you can, that person can be used for your meeting. Koko, si konkou ke nou gen yon réunion à faire et puis gen yon interprète qui bien interprété pour nous, prends nos interprète ça. Et là que yon gen réunion encore, et ou capable aller et puis demander pour interprète ça. Ça pas veut dire que directement on va joindre interprète ça parce que en pile interprète yo qu'on occupé, yo gen différents parents ou bien réunion ou bien différents tribunaux yo parler pour faire interprétation, mais on capable tout prendre nom là ou dit chaque fois que j'ai une réunion s'il disponible, est-ce que je peux utiliser interprète ça? And schools are also required to translate all communications about your child into your language. If you best receive information in your language. And so make sure that the school is doing that, and that they're doing it in a timely way. So they're not making you wait, a month, for your child's IEP, to receive it in your language. Yon lot bagay encore, l'école yo, toute communication que fait ensemble avec yo, communication à l'écrit, toute communication supposée dans langue ou. Et les que yo ba ou yo traduit yo, supposé yo traduit yo à l'heure, supposé traduit yo. Par exemple, ou pas vle que yon IEP, li besoin traduire en créole, et ouais que la prend un mois par exemple pour yo capable traduire li. Sûr que yo ba ou li à l'heure supposé ba ou. One of these things that a lot of the times that we see happen is there are times they give the parents the English version first. They give them the English version, they let them know, because a lot of the district I know, they have to send it out to the interpreter for the interpreter to give it back. So they always let the parents know, we're going to give you the English version. And sometimes I have parents, this is based on my experience, that goes, you know what, you can just give me the English one, because I know the Haitian Creole one that I'm going to be received, it's not going to make no sense to me. So I rather find out on my own the English one. And we all know IEP, it's a lot of wording in there. So what is your advice for a parent, that do these kind of things? Yon lot question que me pose Diana. Des fois, nous conjoignons des parents, et ça, basé de l'expérience, mais côté que vous dites parents comme ça, vous toujours dit tout le monde, puisque nous pas gagner en créole pour vous, ça que nous capable faire kounya là, c'est bon ça qui en anglais. Et puis après, nous voyons créole là-bas nous. Les parents qui sont tellement découragés parce que langue yo parle en créole là, gens yo traduit créole là, yo tellement pas comprendre ni, yo dit qu'on s'arrive tout kembe m'a tout kembe anglais, m'a essayé faire traduction ça bon côté pam c'est Jean l'autre traduction on va le faire, elle parle moi plus en difficulté pour me capable comprendre. So moi demander Diana qui ça le penser si on parent penser comme ça. So if it doesn't make sense because it's a bad translation into Haitian Creole, there are a lot of mistakes, or it was done by a computer that didn't have the right context, and so it just doesn't make any sense. The school needs to know that, and you should notify them in writing that the translation is a poor translation, and it's not readable, and that you can't understand or consent to the document because of the poor translation. Oui, Coco, si yon traduction qui fait, et traduction ça, son traduction qui pas bon, il fait sur ordinateur, par exemple, parce que il y a un ordinateur que vous utilisez pour faire traduction, il pas un bon genre que le supposé traduire, ou supposé faire l'école là qu'on est. Et il dit ça qui est vraiment important et moi je voulais pour nous accentuer à l'écrit, OK? Il va dire l'école là juste dit l'embouche, il dit à l'écrit que
traduction ça qui fait là, c'est une traduction qui pas bon, li mauvais, mais erreur que moi joine là-dedans li, est-ce que vous capable faire li pour l'approprier pour All right, I'm back again. Sorry. No worries. No worries. So I had to run and tell everybody to kind of take their internet out and see if this worked because I don't want this to happen. So nous, excusez-nous encore, internet là pas problème et nous avons plusieurs monde qui utilisent là là, m'oblige di moun yo et pour bon notre petit break là pour nous capable faire information yo, parce que c'est bon parole qu'a parler là, nous excusez-nous. So I'll just keep going. I think what I was saying, if the reason that the IEP doesn't make sense to you that you get in your language is that the language is just very complicated, because the language of special education is very complicated. It's some of the terminology may be unfamiliar. It's not terminology that we use in everyday language, especially if your children are very young. It's going to be new to you. Then I would suggest finding advocates and who are very knowledgeable, people like Cynthia, organizations like MAC, who you can sit with and review the IEP. Oui, donc on est IEPA. IEPA, pour moun qui pas connaît, et c'est un plan qui est développé pour capable aider petit tout. Et si que et nous avons connaît que c'est vraiment vraiment compliqué déjà et il y a un rapport avec l'éducation spéciale et le langage qu'il a dans n'est pas le langage que nous utilisons. All right. Pour retourner dans sa capdia. Okay, I'm fixing it in another way, and this way it's not gonna happen again. I would have to give this internet company a call later on. They're gonna hear from me because this is crazy. Even though everybody took their stuff out, it's still giving me issues. But we're good now.
just going back to what you said, on a parlé de IEP. IEP, nous déjà connaît que c'est un bagage qui très compliqué que lié et il a rapport avec éducation spéciale et langage qui là-dedans, là, pas langage que nous utilisons chaque jour là-dedans. Et langage ça spécialement pour parents qui nouveau yo, c'est langage qui nouveau pour eux-mêmes. Si vous avez que yo ba ou un IEP, vous pas comprendre, nous avons une organisation par nous en masse et Black Autism Coalition qui est capable d'aider. Nous avons MAC qui est capable d'aider. Nous avons Autism 509. Nous sommes capables de regarder IEPA pour nous voir qui ça qui dit côté que le langage qui va qui va bien dire. Nous-mêmes, nous sommes capables de regarder et expliquer le plus bien ensemble avec vous au lieu que vous retourne pour monde ça yo retraduire pour encore. And in some schools, they may even have someone who, a parent liaison or someone in the special education department who speaks your language, who you trust, who could help you kind of learn the basics of the IEP, review it with you. If there's someone there who you trust, is just another idea as you learn to become familiar with the IEP, because it's a process. Oui, et dans l'école yo, nous gen liaison yo pour famille yo qui dans éducation spéciale. Gen là-dedans yo qui parle langue nous, yo capable aider ou apprendre ça de base pour IEPA et pour yo capable familiariser ou ensemble avec lui. Ça yon l'autre façon tout pour nous capable faire si nous ta joindre nous dans situation ça yo. So, but again, it's all, if you don't have the IEP, a translation of the IEP that is a quality, accurate translation, and you don't have a qualified interpreter during meetings, first, that's illegal. You're legally entitled to have that. And the reason that the law requires it is because it recognizes that your participation as your child's parent is so important to making sure your child receives the education that they deserve. Oui, si que traduction yo ba wa li pas bon ou bien interprète que yo ba wa li pas bon, nous voulons faire connaître ça illégal. Raison fait que illégal, c'est parce que la loi reconnaît que voix parent li nécessaire pour le capable participer dans réunion que y a fait pour petit li. So, I think, Cynthia, is there a topic that you think we should go to that's important that you've been hearing about from families, or do we have questions from families? I know that we have some parents that have questions as far as like if we can go back again, because we still have new families coming in, as far as like their rights when it comes to when they have to re-enroll their kids. There are families that are coming from one place and then another place again. So if we can touch base on that, that would be great. Sure. So there is the federal law that's called the McKinney-Vento Act that provides protections for students that are considered to be homeless. Oui, gen la loi fédérale qui McKinney-Vento Act et qui pour ti moun qui sans abri yo et yo même yo protégé yo pour ça. Ça veut dire ti moun qui pa gen kay fixe côté que yo a prêté. And the goal of this law is to make sure that children's education remains as stable as possible without interruption, despite their unstable housing situation. Oui, et loi ça c'est pour capable faire stable éducation si moun malgré que yo connaît que y a déménagé de un cas ensemble avec un autre cas ou bien sorti dans une zone pour y aller dans l'autre zone. Most families and children who are homeless are actually not in shelters or hotels. Most families and children are actually doubled up
with families, with relatives, or with other families in apartments or homes of others. Oui, lè ke nou ap pale de homeless lan, de fwa ke nou kapap panse kom si moun nan li sans abri. Pi fò moun sa yo, se pa moun simplement kap viv nan hotel yo, e se moun aussi ou bien nan shelter yo, se moun aussi ki ap rete ansama avek soit en famille, en zami, a fait 2-3 jours la kayo, bien 2-3 mois la kayo. So the law does not require that the child or the family is in a homeless shelter to receive the protections under the federal law that I will describe. Et loi sa, li pa simplement vle di se moun sa yo ki nan shelter yo, moun sans abri sa yo ke li proteje, et mwen mbal dekri plus ki sa ke sa vle di. So if you are going to be relocating from a shelter or from being doubled up with another family in private housing in an apartment or another home, but are continuing to be considered homeless because of economic hardship, that transition to the new school district should happen smoothly. Oui, kokou ou déménager avant l'autre côté, ou sorti de l'autre shelter pour aller l'autre, ou bien ou doubler ensemble avec une famille, avec une autre famille, et situation économique ou pas trop bon, et ouais que ou toujours considérer ça que les homeless là encore, et il va supposer qu'il y a une difficulté pour même pour entrer dans un nouveau district que va entrer. So you can decide whether you want your child to remain enrolled in the same school district where they've been attending school, or whether you want your child to enroll in the school district where you're going to be relocating. Oui, ou kapab chwazi ke ti moun sa li rete nan même district, ça veut dire nan zone côté déjà avant, ou bien ou ta vle ke on inscrit ti moun sa nan zone côté ke ou habite kounyan la. And your child is entitled to transportation to the current school district if you choose for your child to continue attending school where they have been attending, then they are entitled to continue receiving transportation from the new location where you're staying to continue attending that same school. Oui, ti moun sa li gen droit à transportation ki gade avec nouveau côté que ou habite ya pour mener li nan ancien l'école que li a prale ya, et puis retourner mener tout la kay li la dan, li gen droit à transportation. So when we talk about transportation, for example, does it have how many miles is it or how many hours the trip supposed to be for that family to have transportation? Question que mande, le nou a parlé de transportation, est-ce que gen yon distance qui compte là dans li, nan combien kilomètres par exemple, et aussi tout, et combien heures de temps pour ti moun sa kapab aller dans l'école. So there's not like a specific number of miles or specific number of minutes or hours, for the trip. But usually if it's going to be more than an hour of a commute, the school district is going to push back a little bit about providing the transportation. And it's probably a good idea to think about whether it makes sense for the child to be attending school, over an hour away from where you're staying, because it's a long trip to for a child to be going back and forth. But if there are reasons why you want your child to remain where they are, then I would contact Mass Advocates for Children, and we can talk through it, and it might be kind of a case-by-case basis.
Oui, et le gen rapport ensemble avec transportation, pas gon spécifique heure de temps ou bien de distance, mais si que yo mande côté ko rete à distance, côté ko rete à distance à l'école là, li 1 heure temps au plus, des fois l'école là même li capable pousser, li dit non, pas accepter pour transportation. Et puis aussi ça son bagay pour nous capable penser parce que nous avons gen ti moun ça qui peut aller dans un bus pour 1 heure de temps. Des fois, on va obligé de lever bonne heure ou bien on vient pita là dans lui. Nous capable prendre ça en considération. Mais si ça t'arrive côté que si moun ça ouais que c'est l'école ça pour t'aller, ou capable toujours contacter Mac côté Diana ni même lié à la travail ensemble avec lui. Dépend de dossier ou de cas yo même yo capable garder qui ça que yo capable faire et puis aller parler ensemble avec l'école là pour. I also just wanted to say that it should not take a month for transportation to be arranged, for there to be a change in transportation. It should be something that happens within a few days. Et li pas supposé et prend un mois et pour capable joindre transportation ça son bagage qui supposé fait et dans quelques jours. And I wanted to say that if you are relocating to a new district permanently, so if you find permanent housing in a new school district, and that's why you're relocating, then you're no longer considered homeless, and therefore your option is to enroll your child in that school district. You don't have the option of having your child continue in the district where they were enrolled previously. Oui, Coco nous dit que ou joindre un caille et caille ça son caille permanent que lié. À cause de caille en jeune permanent, ou pas capable joindre accès ensemble avec loi ça encore parce que ou vinn joindre un côté permanent pour rester là-dedans, ça veut dire ou pas obligé rester dans district l'école côté courrier. And then we have from Potomitan, we say hello and hello to our friends. Nous disons bonsoir avec tous les amis New York là. Yes, that's too much of a drive an hour away. It is too much a drive, especially, for our kids with disabilities, that have different behaviors. That's a lot for them to, but it all based on situations. And I'm sure Diana, you had covered, there are some parents I meet, they're like, this is the last year of my child. They're already so used to their friends and, they want to graduate together. And, it's all cases by cases and stuff. So, yeah. Right. Oui, je nous et côté nous saluons femme Potomitan qui dit, yeah, 1 heure de temps, c'est un belle distance que lié, surtout pour les gens qui ont une disabilité et qui ont différents comportements. Des fois, pour rester dans le bus, il a fait tout le temps ça. Mais nous avons des parents et pas simplement les gens qui ont une disabilité, côté que les gens, ces dernières années, l'école, il était et contre tout professeur, il va graduer, des parents qui t'avaient que rester ensemble. Mais Jean, Diane a fait ce dîner depuis que c'est pas un barrage qui permanent que lié, nous capable toujours les et ouais comment que capable garder dossier ça pour nous. Si l'école là t'a dit non, mais si c'est pas un côté que li permanent et ou prêter et ou pas gain accès ensemble avec la loi. And I just wanted to say that the law for homeless students is a national law. So whether you're in New York or California or Massachusetts, that law exists and applies to your child if your family is considered to be homeless. Là, nous avons parlé de homeless ou bien sans-abri et pour étudiants, loi ça sont loi nationale que lié. Ça veut dire dans n'importe côté que aux États-Unis, loi ça est capable et aller ensemble avec vous-même et famille par. If you are in Massachusetts and you are having problems with transportation or getting enrolled in a new school district under the law or facing any challenges relating to that, please do contact
mass advocates for children. There are contacts that we have with the state that we're often able to resolve these situations pretty quickly. Oui, koko si ou nan Massachusetts, et puis ou gen problem ansama avec transportasyon, problem pou inskri yon ti moun nan nouvo distri ya, et pa ezite, nou wè numero a deja, et pou kote Diana, et puis nap kontinue mette informasyon outou nan komantè lan lè nou fini, ou kapab toujou kontakte yo de sa, yo mèm yo gen kontak ansama avec moun, ke yo kapab regle et rezout problem sa pou. A lot of times, school districts are just confused about how the law is applied. I've been very surprised, actually, about some of the confusion at the school district level about the application of this law in different situations. So please do reach out if you're having issues with this. Des fois, ça kon rive yo même confus même de loi yo et comment pour yo capable appliquer li. Et ça fait que ou capable rele, Jean nous dit lan rele et voyer message sur m'a voyer link lan ban nous là nous fini et côté que nous capable contacter et pour yo capable songer parce que des monde tout des fois cap travail ou pense que y a connaît ici y a connaît là-bas et pas tout monde qui connaît mais ou chercher monde qui connaît pour capable aider ou ensemble avec famille. So but I think more and more we're seeing that families are finding permanent housing and becoming more settled, and which is so good for students. I think it also means that some of the challenges in terms of education advocacy are going to look a little bit different. Oui, et nous capable di que nous jwenn an pil nan fami yo kounya la yo jwenn kote permanent pour yo capable rete, qui très bon pour étudiants yo. Et nous wè et an pil difficulté qui gen yo et nan militants yo, nous pral commencer wè yo apparaître plus. So instead of being about getting enrolled in school and getting transportation in place, it's going to be getting ensuring that services are appropriate for the student's disability and also their English language learning needs. Oui, ça que nous vinn wè, so à cause de ça, au lieu que kounya la nou wè tout moun ap milite pou ti moun nan inscrit l'école pour transportation, kounya la plus nan service pour ti moun nan recevoir et qui ont bon bagay parce que kounya la ou pa bon paquet bagay que yo pral défendre pour ou même mais et Jean Diana dit li important lò gen kote ki permanent et nous dit merci tout avec un pile groupe et organisation qui a aidé parents ça yo pour yo capable joindre côté ça pour yo capable rete au lieu que voltige ici voltige l'autre bord. And we want to thank these organizations because we know there's a lot of great organizations out there helping these families find better housing, so the students and their family can be settled in a permanent housing. Absolutely. And it's a topic for another show or 2 or 3 where we can talk about the IEP development and evaluations and annual meetings and all of that. And I'm so happy to come back and talk about any of that and answer questions. Yep. Et puis ça c'est on l'autre émission pour nous gagner pour IEP, pour évaluation, pour tout l'autre bagay qui gagne pour yo te vini yo et nous elle a pas avancé sous nous so nous a tout profiter pour nous dire merci ensemble avec parents te prend temps pour capable t'aider nous dit pardon tout pour interruption que nous te gagné mais j'en nous dit là tout ça est important on suppose qu'on est qui doit ou l'école I want to thank you Diana because I see the time
is running out, and we always have time for you to come back, because these topics are very important, so parents are well prepared for them. I know 1 hour is not gonna like have them have all the tools. However, they can have something as their notebook to write down. A We know we have learned today about the interpretation. We have learned as well too, for parents that have families. I mean, for students that have families that are homeless, or students that are homeless, we know about the law. So we want to thank you. We don't want to take much of your time, but it was really great that you had the opportunity to teach us more. And I say this all the time, even though you hear the same thing over and over again, it's better because it stick there. And I had my notebook there. I'm still writing stuff because that's the way that I am. Everything, you have to write. Et j'aime te dire tout, même là que gen de bagay ou capable di m'tande ça déjà, mais les bagay yo répété, yo bon, parce que c'est comme ça que nous venons apprendre et puis tout li rete dans tête nous. Même moi-même là, moi t'apprends note de tout ça qui est écrit, so li vraiment important. So I know you have to go, and we want to thank you so much for your time, and we will see you soon. I hope, because I know you're busy. But I know whenever I call you, you're always there to say, yes, I'm available on this date. But, I'm sure a lot of parents will want to know about the IEP and stuff. So we'll take another time for that. Thank you so much, Diana. Thank you, Cynthia. Thank you, everybody. And until next time. Until next time. Bye. Okay. Bye. Bye. Oui, nous disons merci ensemble avec tout le monde. Nous saluons Wuchenda qui était ensemble avec nous, Philomène, Madame Philomène, nous avons longtemps nous pas parlé et il faut nous reconnecter encore. Nous saluons aussi les femmes Potomita. Nous saluons tous les parents qui toujours branchés ensemble avec nous et nous saluons Karine. En semaine passée, nous avons gagné un groupe support. Black Autism gen groupe support que chaque 3e samedi dans mois nous fait groupe support. C'est toujours un bon moment de prière, un bon moment de parler. So nous inviter famille aussi concours que pas gen on comme si like un groupe côté que vous capable let it out. Nous toujours là et Jean nous là nous poster li sur Facebook page nous et nous gen Zoom nous capable aller participer ensemble avec nous. Et encore l'autre appel vendredi 25 là nous inviter parents yo dans dernier jour à faire tirer for yo pour nous capable venir pour nous capable faire et programme de basket là et Timoun était vraiment content et n'a pensé avec d'autres programmes encore pour nous capable continuer parce que plus pour Timoun nous yo sorti et j'en avec l'autre d'autres Timoun qui a accepté c'est belle bagaille que lié et nous remercier tout le monde qui était branché ensemble avec nous et nous dit salutations ensemble avec Yveline qui parle là mais jeudi prochain la plan ensemble avec nous. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.